Hi everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good day to every one of you. Okay, so in this video, we are still discussing on the application in RLC circuit for system of first order linear differential equation. Okay, so beza dengan previous video, kita masih lagi tengok contoh yang lebih kurang sama, tapi you ada additional element, which is you ada capacitor. Okay, so kalau you masih ingat dalam video yang sebelum ini, kita cuma ada inductor, resistor and supply kan. So dekat sini kita ada additional capacitor. So soalan dia, find current I1T and I2T in the given network. Okay. And then you need to assume that all charges and current are zero at t equal to 0. Okay, so dekat sini dia punya key point dia, maksudnya dia bagi you initial condition. Bila t equal to kosong, Q adalah kosong dan I juga adalah kosong. So bila dia bagi you initial condition, so maksudnya nanti you kena cari particular solution untuk I1T dan I2T. Okay, so kita terus pergi kepada solutionnya. So macam biasa bila kita ada circuit, you boleh lukis balik circuit tu and then kita draw the direction for loop current. Okay, so you ada I1 dan you ada I2. Okay, so you can apply KVL for each of the loop. So kita pergi kepada loop yang pertama. So based on the loop pertama, kita kena marking dulu polarity for each of the elements. Untuk passive elements seperti inductor dan resistor, kita tahu yang current mengalir daripada positive supply to negative supply. So that's why you ada positive negative VL plus positive negative VR1. So untuk active element, current mengalir daripada negative terminal to positive terminal kan. So that's why you ada negative positive E. Alright. So KVL untuk the left loop is given by total of voltage drop equal to total of voltage rise. So voltage drop is equal to VL plus VR1 equal to E. Okay. So and then you just need to substitute each of the term with the formula. So for VL is equal to L di over dt. So L is 1 Henry. I is I1. So that's why you ada di I1 over dt plus. So for VR1 is equal to R is equal to 4 multiply with I. So I is I1 minus I2. Okay, so I1 minus I2. So you ada 4 I1 minus I2 equal to E. E is 12. And then after that, you just need to rearrange the equation. So you akan dapat I1 prime equal to negative 4I1 plus 4I2 plus 12 equal, so this is considered as a equation number 1. So next we go to the second loop. Untuk second loop sama juga, kita marking dia punya polarity. So you ada positive negative VC, positive negative VR2. And then we just apply KVL for the right loop. So VC plus VR2 is equal to VR1. So VC is equal to 1 over C integrate I dt. So C is 0.25 farad and I is I2. Okay, and then for VR2 sama juga, R multiply dengan I. So R adalah 6 ohm multiply with I2 equal to VR1. So dekat sini you ada VR1 ni, you just ganti value yang term yang sama. Okay, and then after that, since kat sini you ada integrate, you need to differentiate both of the side. So you differentiate sebelah sini, you differentiate I2, you akan dapat I2. So 1 bagi 0.25, you dapat 4. So sini you ada 4 I2. Tambahkan, you differentiate 6I2, you akan dapat 6I2 prime equal to 4I1 prime minus 4I2 prime. Okay. So, bila you dah dapat persamaan ni, based on equation 1, kita gantikan I1 prime ke dalam persamaan ini. Sebab kita nak cari apa itu I2 prime. Okay. So, I1 prime you ganti dengan negative 4I1 plus 4I2 tambahkan dengan 12. Okay. And then, kita kembangkan persamaan, permudahkan dia. So, you akan dapat negative 16 I1. So, 4 multiply with 4, you dapat 16. 16 minus 4, you dapat 12. So, 12 I2 plus 4 multiply with 12, you dapat 48. Okay, and then here you have 10 I2 prime. And then after that, you just simplify the equation, you akan dapat I2 prime equal to negative 1.6 I1 plus I2 1.2 I2 plus 4.8. Okay, so this is considered as your equation 2. So, based on your equation 1 and equation 2, kita boleh tuliskan dalam bentuk matrix. Okay, so matrix of I prime is equal to matrix A. So, A adalah negative 4, 4, negative 1.6 and 1.2. So, you ganti kat sini, multiply dengan matrix I plus, so this is matrix G. Matrix G is 12 and 4.8. Okay, so this is the equation represent this network. Alright.
So once kita dah modelkan persamaan tadi daripada circuit, so kita kena solvekan I1T dan I2T menggunakan teknik of method of undetermined coefficient. Okay, so kita pergi kepada step by step. Okay, for part number 1, macam biasa cari complementary function IC. Okay, so you need to write in the matrix form. Yang ni you dah buat tadi, you dah tulis dalam bentuk matrix form. And then based on the matrix form, kita carikan dia punya eigenvalue. Okay, so untuk eigenvalue, macam biasa daripada matrix ni, elemen A11 and elemen A12, A22, kita kena minuskan dengan lambda. Okay, so you gantikanlah negative 4 minus lambda, sini 4, sini negative 1.6, sini 1.2 minus 4. And then after that, kita carikan determinant value dia. And then, in order to find the value of lambda, the determinant value must be equal to 0. Okay, so negative 4 minus lambda multiply dengan 1.2 minus lambda minus negative 1.6 minuskan dengan 4. Okay, and then after that, kita kembangkan persamaan. Kita akan dapat lambda squared plus 2.8 lambda plus 1.6 equal to 0. So, you just solve it by using your calculator. You akan dapat lambda is equal to negative 2 and negative 0.8. Okay, so you dah dapat nilai eigenvalue tadi. Kita boleh proceed cari eigenvector. Okay, so untuk lambda 1, eigenvector kita assume V1. Okay, so lambda 1 kita adalah negative 2. Masukkan ke dalam formula AV equal to lambda V. So macam biasa you gantilah matrix A sama dengan berapa. And then you punya V is the eigenvector. Lambda is negative 2. Once you dah substitute, kita kembangkan row by row. Okay, and then from here you ada negative 4x1 plus 4y1 equal to negative 2x1. And then after that, kita susun balik persamaan ni supaya kita dapat y1 sama dengan berapa. So, based on this, kita solvekan, kita akan dapat y1 equal to x1 over 2. Sama juga dengan persamaan kedua, dengan persamaan untuk row kedua, you repeat the same process, you akan dapat y1 equal to x1 minus 2. Okay, so katakan x1 adalah 1. So, in this case, y1 is equal to 1 bahagi 2 sama juga dengan 0.5. So, maknanya you punya V1 is given by 1 and 0.5. Okay, so next kita dah dapat eigenvector untuk lambda 1. Kita cari eigenvector untuk lambda 2. So, in this case, lambda 2 is negative 0.8. Okay, so masukkan semua value of A, V, and equal to lambda V. So, you masukkan, you kembangkan persamaan, you akan dapat Y2 is equal to 1.6 over 2 X2. Okay. So, based on the equation, kita katakan X2 adalah 1. So, Y2 adalah 0.8. Okay. So, maknanya you punya eigenvector diberi oleh V2 is equal to 1, 0.8. Okay. So, now you dah ada eigenvector V1 and V2. So, next, kita kena check whether the eigenvector is linearly independent or not. So, macam mana nak tahu? Kita kena find the determinant value. Okay. So, determinant value is given by 1 multiplied with 0.8, we dapat 0.8 minus 0.5. Okay. So, 0.8 minus 0.5, you dapat 0.3. So, it is not equal to 0. So, in this case, it's considered as a linearly independent. So, bila dia linearly independent, you boleh terus pergi kepada step number 4. You write the general solution. Okay, so, based on this formula, kita dapatkan nilai IC kita. So, complementary function for the current lah. So, C1 multiply dengan V1 adalah 1,0.5. Lambda 1 kita adalah negative 2. So, that's why you ada exponent negative 2t. Plus C2 multiply dengan you punya V2 which is 1 and 0.8 multiply with exponent negative 0.8t. Okay, so this is your lambda 2 lah, negative 0.8. Once dah dapatkan nilai IC, which is dia punya complementary function, kita teruskan cari kita punya particular integral. Okay, so in this case, kita kena assume IP tu based on the G kan. So, G is given by 12 and 4.8. So, sama juga macam contoh yang sebelumnya. Dia adalah polynomial function. Jadi, IP kita adalah U1 and U2. So, kita compare IP dengan IC. So, in this case, IP tak sama dengan IC. Okay, sorry. So, here ni typo error. Dia bukan Y tapi dia I. Okay, IP tak sama dengan IC. So, bila dia tak sama, kita boleh terus cari kan IP prime. So, IP prime equal to 0 and 0. Okay, because here is constant, you differentiate over t, you dapat 0 lah. Alright, so dah dapat IP prime, kita boleh move to the next step, which is kita kena compare IP prime kita dengan I prime yang diberi dalam persamaan. So, daripada circuit tadi, you modelkan this equation kan, you dapatkan equation ni. And then,
daripada step yang tadi, you dapat IP prime sama juga dengan kosong dan kosong. Ganti nilai IP prime ke dalam ini. Okay, so you dapat kosong ni sama juga dengan persamaan ini. Okay. And then after that, you ada matrix I kat sini. Matrix I ni you kena gantikan dengan nilai IP. So IP you adalah U1 dan U2. And then lepas dah substitute, kita kembangkan dia. So sini you ada negative 4U1 plus 4U2. Okay. Here you ada negative 1.6 U1 plus 1.2 U2. Okay. So bila dah kembangkan, kita boleh solvekan row by row. Okay. Kita pergi kepada row yang pertama. Row yang pertama 0 equal to negative 4 U1 plus 4 U2 plus 12. Okay. So this is the first row. Simplify it, kita akan dapat U2 is equal to U1 minus 3. So ini adalah persamaan yang you dah simplify lah. And then you pergi kepada second row. Untuk second row 0 is equal to negative 1.6 U1 plus 1.2 U2 plus 4.8. Okay. So and then after that, daripada atas ni, U2 ni you ganti dengan U1 minus 3, you ganti dekat sini. And then lepas tu kita simplify it supaya you boleh solvekan U1. So daripada persamaan ini, you solve, you dapat U1 sama juga dengan 3. So dah dapat nilai U1, ganti balik dalam persamaan di atas, you akan dapat U2 is equal to 3 minus 3 sama juga dengan kosong. So once you dah dapat U1 and U2, so maknanya you dah dapat lah you punya nilai IP tadi. So sebab IP adalah U1 and U2 kan, so IP is equal to 3 dan kosong. Okay, so now kita boleh cari general solution for the system of first order LDE lah. So I is equal to IC plus IP. So this is your IC yang you dah dapat tadi dalam previous slide, and this is your IP. Okay. Ataupun dalam cara lain, you boleh juga tulis dalam bentuk persamaan sebegini. I1T sama juga dengan C1 eksponen negatif 2T plus C2 eksponen negatif 0.8T plus 3. And then your I2T is equal to 0.5 C1 eksponen negatif 2T plus 0.8 C2 eksponen negatif 0.8T plus 0 lah. So 0 you tak ada. So kat sini tak ada apa-apa. Alright. Okay, so next kita kena cari particular solution. Sebab soalan tu dah bagi initial condition. So bila T sama dengan kosong, I adalah kosong. Okay. So daripada persamaan tadi, kita gantikan nilai initial condition tadi. So I adalah kosong dan kosong. T kita adalah kosong. Okay, so you gantikan, you solvekan row by row. Okay, untuk row yang pertama, 0 equal to C1 plus C2 plus 3. Okay, kita pemudahkan persamaan, kita dapat C1 equal to negatif 3 minus C2. Untuk row yang kedua, 0 equal to 0.5 C1 plus 0.8 C2. Okay, so, and then after that, daripada sini, C1 tu, you gantikan ke dalam sini. So, you pemudahkan persamaan, you solvekan, you akan dapat C2 is equal to 5. So, now you dah ada C1. Daripada C2 ni, masuk balik dalam ni, you akan dapat C1 equal to negative 8. Okay. So, you dah dapat C1 and you dapat C2, you boleh gantikan semula ke dalam general solution kita. So, dia punya particular solution is given by this equation. Okay. So, you gantilah nilai C1, negative 8. C2 adalah 5. Okay. And then ataupun this is your particular solution. Ataupun you boleh tulis juga dalam bentuk persamaan sebegini. So, your I1T equal to negative 8 eksponen negatif 2T plus 5 eksponen negatif 0.8T plus 3. So, untuk I2T is equal to negative 8 multiply 0.5, you dapat negative 4 eksponen negatif 2T plus. So, sini pun you multiply, you dapat 4 eksponen negatif 0.8T. Okay. So, this is the solution for I1T, the particular solution for I1T and I2T for the given network. Alright. So, that's all for me. Thank you for watching. Bye.